Yes, hii ni Budaboss live manika kinuka tunakausha and aspake. Mimi ni anka wako wa power, Budaboss. Hapo mali supenda kujiachilia venye naifi. Leo ni Super Sunday watu mungu ya mtu yangu mazee. Hapo mali supenda kuchambua words mbili tatu za Biblos venye tunaifi. Leo watu wangu kuna kakitu kanyeti kidogo. Nimetitle sermon ya leo, Raila is not God and neither is Uhuru. Wacha tutaki vitu mbili tatu zinafanya nionge hivi mtu wangu. Ndio tutaki mazee the book of Acts chapter 14 verse 8 kiasi yake. Tusome vitu mbili tatu alafu tuone kama naweza bring two pointers mbili tatu yenye nataka ku draw from his story. Iko kwa the book of Acts. Biblos inadai CV in Lystra there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, so that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet." And at that, the man jumped up and began to walk. Hapo tuko sawa. Verse 11, when the crowd saw what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, "The gods have come down to us in human form." Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes, because he was the chief speaker. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and wreaths to the city gates, because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. But when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting, "Men, why are you doing this? We too are only men, human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth and sea and everything in them." Hii story inanibamba na kuna vitu kadhaa tunataka kudraw from hii story. Hii imenibamba mazee kwa hii kama neno. Paulo amekaa na Barnabe. Paulo amekuja amedunga word mbili tatu, amekaa kacheki msee fulani mazee lem. Kacheki chali mazee ako na imani. Kambia brother, amka utembee. Chali nayo ametembea jo. Mraye imecheki kaziamba we. No, man. God amekam in human form watu yangu. Leteni mazema bull, sacrifice ya wadhii. Quick things in bamba na scripture. Number 1, hawa wadhii walikuwa na worship other gods. Walikuwa na gods wana exist. Kuna god anaitwa Zeus, kuna god anaitwa Hermes mtu wangu. Walikuwa mpaka na temple na priest. Job yake mazee ku offer sacrifices to them. Hawa wadhii walikuwa na worship other gods. Wanangu nimekaa mkwasho aje? Every tribe has a god. Now these gods and the tribes zetu mtu wangu zimekuwa ziki-worship is not the true God. In other words, the God of the mountain yenye the traditional Kikuyu alikuwa na worship is not Jehovah. The God yenye the traditional Luo alikuwa na worship is not Jehovah. In fact, the God of your tribe yako, taita wherever unataka kuita, is not Jehovah. That is why tunaitwa pagans watu wangu. Ndio kwa maana sisi ni ma-Gentiles mtu wangu. Word ilitukamia ndio pia sisi tuweze kukua wadhe, tunaweza worship the true and living God. So Buddha sisa how your fact that the one of the tumekuwa tuki-worship in our tribal contexts have not been the true gods. 2, mtu wangu maze cheki venye kuna kuagana the manifestation ama the yearning of the manifestation of the true God. Kuna wadhi mazee wanatafutaga vitu signs za kuwasho ni nani ni God mtu wangu. Kuna wadhi mtu wangu venye tunaongea, kuna watu sahi wanatafuta sign, wanacheki mtu kaa Raila kwa mfano, wanajiambia because Raila mtu wangu vitu wamekuwa kisema zina turn out kukuwa right. Kwa mfano utalia kisema kuna corruption mali fulani, you better believe kuna corruption juu somehow it end up kuturn out kukuwa ukweli because kumekuwa na track record. Kuna watu wana believe wakiteki Uhuru Muigai or ali beat all odds to become the president wa Kenya mtu wangu.
Ara time akona kesi nyeti sana ICC, kuna msee anajiambia, "Hey boss, uchali, hii ni sign uchali mazi kuna kitu special na yeye." Kuna wadhi mtu wangu, wanaweza angalia mtu kama Prophet Uhuru kwa mfano. Utamampe na maprofesi 2-3 mpaka una feel hapana. Uchali kuna kasaina konayo yenye ako special brother. Nani rahisi sana. Ule msee anatafuta a sign kukua duped in a way hata yeye mwenyewe ajui kubelieve. Probably huyo msee is like a god. And they are not. Mtiangu maze, hawa ndio walicheki kisaino kajiambia, the gods have come in human form. Situation tuko nayo saa hii buda, ukweli ni kuna leaders tumeweka kama god na ni human beings. Tumefanya Raila amekuwa kama god na ni human being. Uhuru amekuwa kama god na ni human being. Prophets wamekuwa kama god na ni human beings. Mapastor wamekuwa kama god na ni human beings. Sisi wenyewe tumeomekivo mtu yangu. Lakini shikilia hapo tuendelee kama neno. Utajuaje mazejo mahali umefika? Probably kuna msomeka kama god in your life. Ikifika na situation where between what Raila anasema na what God anasema, utaprefer kugona what Raila anasema, then boss, Raila is like a god in your life. If what Uhuru anasema is more critical than what God anasema, then umemake Uhuru a god in your life. If pastor wako kitu anasema ni more important than kitu God anasema, then boss, umemake pasi god in your life. In fact, if what Budaboss anasema ni more important than what God anasema, umemake Budaboss a god in your life. Mtiangu mazejo awadhi waliamua kuworship Paul na Barnabas bila Paul na Barnabas kuambia ni worshipini. Hawakuitwa mkutano wakaambiwa ni worshipini. With the time wakaanza kupenda to their emotions, their thoughts, their connections to wadhi, even without the invitation of wadhi. So kuna usi-expect Raila simame akwambie, "Oh, my people of NASA worship me." Zii. Uhuru atakwambia, watu wangu, utamaki na nini, utamaki things, worship me. Zii. Wewe mwenyewe in your own connections, in your own flows, in your own thinking, itafika mahali, in your own ways, umemweka as a god, and probably hata una kopu umeifanya. But that is a fact. Mtiangu number 4. Awadhi wale ni bamba walikuwa ready kusacrifice bulls for their god. Washaambiwa, Paulo, wewe tunakuita Hermes, ule god wetu. Barnabas wewe ni Zeus. Wameshambaka vitu wako ready kusacrifice. Mtiangu, worship na sacrifice upelekana hivi. Kuna watu venye tunaongea sahi wako ready kusacrifice lives, both theirs na za watu wengine, for the sake of the will of their political leaders. Kuna watu saizi wako ready kusacrifice their lives and the lives of others for the sake of Raila apate his say and way na the team ya NASA. The same for Jubilee. Kuna watu bora unyewe amesema hivi wako ready kusacrifice lives za watu wengine for that sake. Na hiyo ni fact. Sacrifice inapelekana hivi na worship. Mtangu in fact watani ni mention kitu moja nyeti, that Satan utaka akue to man what God is to man. The same way anataka man akue to him what man is to God. So in other words, mtu wangu, the same way God utaka we offer our lives as a living sacrifice, the same way God ananice na sacrifices, but the same way these gods and demons nataka sacrifices mtu wangu. Tumeona 5. Unless unajua the true God, hawezi rebuke an idolater. Hakuna venye our leaders wanaweza kuja waambie congregation ama wafuasi wao. Najaribu kuimagine Raila ameta press conference. Amesema, watu wangu nataka kuwaambia, I am just a man like any other man. I am not God. You cannot enthrone me.
There is a higher God that we need to seek. So in this political crisis, it is not what I say as a strategy that ina matter. See, it is what God anatuambia as a solution. Si expect Uhuru mazee ite watu wake waseme sikizeni hapa watu wangu. Mi si God. Si. Kuna Jehovah. So mazee kwa hii crisis, it is not a matter of defending my position too. Watend to seek God atasema nini na whatever God amesema tutadu because tuko subject to God. The reason why ni tricky mazee kukam hivyo. Kumbuka ukiendelea na hii story. Jews wamekaa wameingiza wadhii box wakajaribu kuambia mti yangu. Uchali kwanza mali ametoka ametuvuruga kuruka. Uchali si God. Paul anakuaje atirani? Hamesi. Unichale mtusumbua sana hapa hivi yenye ametoka mazee iconi amemtuletea ngori. Wadhi wamegeuka wameturn against Paul na Barnabas. Amini usiamini. The same Paul walikuwa wanataka kusacrifice wa worship. Walimgeukia na mawe. Stone Paul. Wakamwacha for the dead. In fact walikuwa wanajua Paul amenyuria. Hakuna leader anataka kusimama kwa community yake. The community turn against him. Mimi nikuje kuambia hapana, this is not the way. Kuna higher God, unajieka an enemy of the people wanakushow. So swali ni solution iko mali naicheki. Si tunaingia hii wiki mtu wangu election 26. As far as mimi niko concerned kama Budaboss, hii contest is not about NASA na Jubilee. It's not about Raila na Uhuru. In fact, hawa the wote spiritually wanna belong in the same camp. And a kingdom is not divided against itself. In fact, that is why Uhuru anaweza kuwa installed as a tribal chief in one area, Raila kuwa installed as another tribal chief in another area. Similar systems. The tribes have got their own gods that have nothing to do na Jehovah. Kulingana na mimi hii contest ni between they that know their God, the living God Jehovah, and those who know other gods. Swali ni, will the people who are called by God's name, people called by the name of Christ, humble themselves and pray? Kuna watu waombi wanajiambia God atasort. Hii nchi kwa mikono ya God, sitaji kupray. Sina role ya kupray. Will they humble themselves and pray? Seek the face of God. Turn from their wicked ways. Kusupport destruction of property, hiyo ni wickedness. Kusupport killing of innocent people, hiyo ni wickedness. Kusupport corruption na corrupt dealers, hiyo ni wickedness. Just to mention but a few. Turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, forgive their sins, heal their land. Kulingana na Budaboss solution, CIBC, si Jubilee, si NASA. Will God's people arise and abandon their camps and come as one and do what God needs them to do? Tutaokoa hii nchi both now and for years to come. At Freddy Budaboss, Twitter, Instagram, hiyo ndio handle. Facebook page yetu ni Budaboss Live as Pake. Like, follow, share. YouTube channel Budaboss Live kama K, subscribe kuruka, share kuruka. Page yetu www.budabosslive.co.ke.